오늘 밤 혹시 잠 못 이루고 계신가요? 뒤척이는 밤 혹시 주변의 작은 소리 하나에도 신경이 곤두서지는 않으셨나요? 걱정 마세요. 오늘 여러분의 꿀잠을 위한 비밀 바로 백색 소음에 대해 이야기해 드리고 이어서 꿀잠으로 이끌 음향 효과로 이루어진 백색 소음의 세계로 여러분을 안내해 드릴 테니까요. 포근한 잠자리에서 눈을 감고 제 이야기를 듣고 이어지는 소리를 듣다 보면 어느덧 깊은 수면의 세계로 들어가실 것입니다. 그럼 깊은 잠의 세계로 가기 전에 좋아요와 구독을 미리 꾹 눌러주세요. 우리가 흔히 백색 소음이라고 부르는 것은 사실 특정 주파수 대역에서 고르게 에너지를 가지고 있는 여러 종류의 소리를 말합니다. 마치 흰색이 모든 색을 다 합친 것처럼 백색 소음은 모든 주파수의 소리를 품고 있죠. 그래서 이 소리는 주변의 불규칙한 소리들을 가려주는 일명 마스킹 효과를 발휘합니다. 이미 아무 의미가 없는 주변의 자연 소리를 듣고 있다는 기본 인식하에서 이 소리들을 듣고 있다 보면 갑자기 나는 큰 소리도 백색 소음과 섞이게 되어 뇌가 인식하지 못하고 그냥 지나치게 되는 거죠. 그렇다면 이 백색 소음이 우리의 잠에 어떤 도움을 줄까요? 첫째, 수면의 질을 높여줍니다. 방해받지 않고 깊은 잠에 빠질 수 있도록 도와주죠. 둘째, 불면증 완화에도 효과적이라는 연구 결과들이 있습니다. 잠들기 어려운 분들에게 안정감을 선사하고 잠들기까지 걸리는 시간을 줄여주기도 합니다. 셋째, 규칙적이거나 의도적인 불규칙 소리인 백색 소음은 우리 몸에 이제 잠잘 시간이라는 신호를 보내 수면 습관을 형성하는 데도 도움을 줍니다. 마치 어린 아기를 토닥이듯 우리 뇌를 편안하게 만들어주는 거죠. 빗소리, 파도 소리, 주변의 일상적인 소음처럼 자연스러운 소리들이 사랑받는 이유도 여기에 있습니다. 하지만 만능은 아닙니다. 백색 소음 올바르게 사용해야겠죠. 너무 높은 볼륨은 오히려 청각에 부담을 줄 수 있으니 주변 소리를 살짝 덮어주는 정도의 적당한 크기가 중요합니다. 그리고 밤새도록 틀기보다는 잠들기 10분에서 20분 정도 듣다가 잠이 들면 끄는 연습을 해보는 것도 좋습니다. 너무 의존하게 되면 백색 소음 없이는 잠들기 어려워질 수도 있으니까요. 개인에 따라 자신에게 맞는 소리를 찾아보는 것도 좋은 방법입니다. 백색 소음이 꿀잠을 돕는 좋은 도구는 맞지만 가장 중요한 건 건강한 수면 습관입니다. 매일 같은 시간에 잠들고 일어나는 규칙적인 생활, 자기 전에는 스마트폰 화면에 블루라이트 멀리하기, 낮에는 햇볕 쬐고 가벼운 운동하기, 잠자기 전 따뜻한 샤워나 명상으로 몸과 마음을 이완하는 것, 그리고 카페인이나 술은 피하는 것이 좋습니다. 이 모든 것들이 백색 소음과 함께라면 여러분의 밤은 훨씬 더 편안해질 거예요. 이제부터 백색 소음을 현명하게 활용하고 건강한 수면 습관까지 더해 꿀잠의 세계로 빠져들기 위해 지금부터 소리 이외 화면에는 아무것도 없으니 눈을 감으시고 조용히 소리에만 귀를 기울여 보세요. 여러분의 잠 못 드는 밤이 편안한 휴식의 시간으로 바뀌기를 응원하며 이제 여러분을 꿀잠의 세계로 안내해 드리겠습니다.
지금까지 약 50여 분의 백색소음 음향 효과 시간이 편안한 휴식의 시간이 되었기를 기대하며 이번 영상을 마치겠습니다. 감사합니다.